Na mtazamaji, saa moja juu ya alama popote pale ulipo na kusabahi ujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwenye kapu letu la habari, mengi yakihusiana na jinsi taifa lilivyo, haswa kuhusiana na mswada wa kifedha mwaka 2023 ambapo hadi kufikia sasa wabunge wangali kwenye kikao cha hivi leo wakiweza kujadili vipengee vilivyopendekezwa kwenye mswada huo. Hadi kufikia sasa wabunge wakiendelea kujadili kuhusiana na ni mapendekezo gani ambayo yatapitishwa na yale yatakayotupiliwa mbali, lakini kujuza mtazamaji kwamba picha za moja kwa moja tutakuwa tukizipokea kwa muda wowote sasa hivi ili kuweza kujua ni yapi ambayo wabunge wanayazungumza kufikia sasa, ikizingatiwa kwamba vipo vipengee ambavyo vimependekezwa kuondolewa na vingine ambavyo upande wa serikali umesema kwamba hautalegeza kamba licha ya sisitizo kutoka kwa mrengo wa upinzani Azimio la Umoja. Hebu tuvuke moja kwa moja katika bunge la kitaifa ambapo wabunge kwa sasa hivi wapo kwenye kikao. Tusikize ni yapi ambayo yanajadiliwa kufikia sasa. Honorable Chair, part 62, I beg to move that clause 62 be amended as per the order paper. And again here, Honorable Chair, this is where they were providing a fine of 1 million shillings, or I think 10 times the tax due. But, so we are proposing to reduce that to at least two times the tax due, so that we reduce the penalties that are being imposed on taxpayers when they are not able to, for example, use the e-team system or remit their taxes on time. With that, I beg to move, Honorable Chair. I propose a question that clause 62 be amended as proposed by the Chair of Finance Committee. I now put the question that clause 62 be amended as proposed by the Chair of Finance Committee. Will as many of that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. I now put the question that the clause 62 be as amended be part of the bill. Will as many as that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clauses 63, 64, and 65. I propose that clauses 63, 64, and 65 be part of the bill. I now put the question that clauses 63, 64, and 65 be part of the bill. Will as many of that opinion say aye? Will as many of that opinion or contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 66. I now propose that clause 66 be deleted. Mover. Honorable Chair, I move that clause 66 be amended as per the order paper, be deleted as per the order paper. Honorable Chair, this amendment is to delete the proposal to run concurrent civil and criminal proceedings relating on tax matters. Again, we listen to the members of the public. We want to give them a chance of a fair hearing when they go to court, and we're not going to allow that those two cases to continue concurrently. Thank you. I now propose the question that clause 66 be deleted. I put the question that clause 66 be deleted. Will as many of that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Miscellaneous Fees and Levies Act, clause 67. I propose the question that clause 67 be part of the bill. I now put the question that clause 67 be part of the bill. Will as many of that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 68. I propose the question that clause 68 be part of the bill. Mover. Honorable Chair, I beg to move that clause 68 be amended as per the order paper. Na mtazamaji, ndio taswira ilivyo katika bunge la kitaifa ambapo wabunge sasa hivi wanapigia kura mapendekezo yaliyoko kwenye mswada wa kifedha mwaka 2023. Kama ulivyosikia ni kwamba vipo vipengee ambavyo vinapitishwa jinsi vilivyo na vingine vikitupiliwa mbali, lakini hayo yote yapo kwenye kapu nzima la mswada wa kifedha mwaka 2023. Tuanzie na taarifa kuu kuhusiana na mswada huu wa kifedha ambapo wabunge wameidhinisha pendekezo la kuongeza kodi ya VAT kwa mafuta kutoka 8% hadi 16% kama ilivyopendekezwa kwenye mswada wa kifedha mwaka 2023. Katika kikao cha Jumatano, wabunge kutoka mrengo wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja
walitofautiana vikali kuhusu mswada huo. Hata hivyo, kati ya wabunge 272 waliopiga kura, 184 wameunga mkono VAT kwa mafuta kufikishwa 16%, huku 88 wakipinga. And clearly, was referencing the if by any chance as being 2.5%, this clause whereas becomes part of the bill, 2%, so it's more of and the VAT on fuel is increased 16%, this will be the saddest day in the history of this country. Question that clause 69 be amended as proposed. Madam Chair, if there is one thing that is going to affect the common person, if there is one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, have it. I now put the question that clause 69 as amended to be part of the bill. On the VAT on fuel. Madam Chair, is it in order that this is a House of Records and procedure and everything? Is it in order for the majority leader to mislead the House that fuel, the rate of VAT, your fuel in Uganda and Tanzania is higher than Kenya, when he knows very well that fuel is cheaper in Uganda and Tanzania by far, Madam Chair. By far, Madam Chair, when he knows. And indeed it is true. Fuel could be cheaper in Uganda and Tanzania. But look at the interventions there that include subsidies, the same subsidies that this government did away with at the beginning of this regime. Those subsidies, Honorable Speaker, if you can protect me from John Buddy. We have the results on the division that clause 28 be part of the bill. A total of 272 members took their votes. The ayes 184, the nays 88. Therefore, the ayes have it. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya mswada wa kifedha mwaka 2023, tuangazie taarifa nyingine hapa ambayo imekuwa ikigonga vyombo vya habari, ambapo waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria leo hii amehojiwa na bunge la Seneti kuhusu utendakazi wa wizara yake kufuatia matukio ya hivi punde kuhusu sakata kadhaa za uagizaji bidhaa. Kuria mbele ya maseneta akitetea vikali hatua za wizara ya uwekezaji na biashara kwa kudai kuwa inatekeleza wajibu wake kisheria katika kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya. Hata hivyo, maseneta wa mrengo wa muungano wa Azimio la Umoja walisusia kikao kwa kudai kuwa spika alidinda kuhojiwa kwa Kuria kuhusu kauli za matusi na kudhalilisha vyombo vya habari. Senator Mohamed Chute, proceed to ask. What was the consideration for closing this market to only 5, or is it 4? I've had 5 and 4 interchangeably, so I want to be sure first. The minister said the records they have at the ministry, because they certified through KEBS, is that there are 4 companies. I want to know, is it 4, is it 5, is it 6? I want that matter settled. And what procedure was used to arrive at these 4 companies? So there are 5 companies. But Mr. Speaker, a big element of what they do is actually importing refined product, do some very minimal value addition, create very, very few jobs, and then that becomes a ticket to lock out all the SMEs out there. So I want to agree with the Senator Cheriot that there are so many SMEs who would also want to play in that space, but they are not. It is not happening. CS ever sat with manufacturers and players in the sugar, maize and edible oils industry to discuss how to address the high prices of commodities? When and how many minutes? This step that we had to take to import edible oil was, we did it at zero option because our continued efforts to talk. I have met Kenya's Union of Manufacturers teams and sector leaders not less than 13 times. Moses Kuria, as you know, is the poster child of hate speech and ethnic contempt in this country. He's a very acerbic tongue. He's a staff of legend in this country. And for the Senate to afford him an opportunity to essentially sanitize himself this morning, especially in the circumstances that he is facing a censure motion that has been brought by the minority side. That motion has not been dispensed with. We want to discuss his conduct, especially his recent unwarranted attacks on the Fourth Estate. We should not allow this parliament to be soiled by the character of Moses Kuria.
This is a place where people debate. This is a place where the sanctity of confidence to the nation. And I think it's important that such kind of persons should not even hold the position of the cabinet secretary. Sisi kama kina mama Kenya mzima tunalaani maneno Moses Kuria aliyotumia, na hapaswi kabisa kupewa nafasi kuongelea kwa nyumba la heshima kama. Na mtazamaji, baada ya kuhojiwa na maseneta, waziri Moses Kuria amesema kuwa hataomba msamaha kuhusu matamshi ya kudhalilisha na kukashifu vyombo vya habari kwa taarifa wanazochapisha. Kuria akizungumza baada ya kuhojiwa na maseneta amesema kuwa hana la kuomba msamaha. Mapema wiki hii waziri huyo alichukua mkondo wa matusi na kauli alizoelekezea shirika la habari la Nation Media kwa kuchapisha taarifa inayohusisha sakata ya uagizaji mafuta ya kupikia. I am not apologizing. First, they should apologize to Gerard and I, whom they have threatened to fire, just for wanting to write an article that is balanced. My friend, I've been a media owner before. I've been a writer in your newspapers and all that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the prerogative of the harlot, the exercise of power without responsibility. Thank you. Was it one final question? Before you go one final question. Na wakati huo Rais William Ruto ametetea vyombo vya habari na kusema kuwa lazima zilindwe. Akizungumza leo hii baada ya kuzindua mbio za safari rally mjini Naivasha, rais ameahidi kufanya mchango wake katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari. Hata hivyo, akitoa wito kwa vituo vya habari humu nchini kuwajibika na kukubali kukosolewa. Aida Monzati anaarifu kuhusiana na taarifa hiyo. Ikiwa ni hatua iliyosubiriwa sana haswa na walioko kwenye sekta ya wanahabari, rais amevunja kimya chake siku kadhaa baada ya mvutano kushuhudiwa kati ya vyombo vya habari na waziri wa uwekezaji na biashara Moses Kuria. And I saw one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? Because I go through hell all the time. Yes. Yeah, so I think we need a fair balance. Akiapa kuchangia katika uhuru wa wanahabari nchini na kulinda vyombo vya habari kufuatia kisa cha kituo cha Nation Media Group na waziri Kuria, rais alielezea umuhimu wa vyombo vya habari katika ukosoaji wa masuala mbalimbali. We must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. Hata hivyo, rais vile vile alionekana kumtetea waziri Moses Kuria, akisema kuwa vyombo vya habari vile vile vinastahili kukubali kukosolewa. But we must also defend the right of those who hold the media to account or who call out the media. When the media goes rogue, we must also defend the right of people like Moses Kuria to speak their mind. The same way, we are defending the media to say all the things they want, including the wrong ones. Rais alikuwa akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mbio za safari rally Naivasha na kuelezea umuhimu wa shughuli za michezo nchini na mchango wa mbio kama hizi. We have emotional connection with the rally as Kenyans. We grew up watching the rally cars. I didn't know people were enjoying this much being in the cars. You know, we always watch from outside. Today, for the first time, I've watched from inside, and it is amazing. It is awesome. Rais aliandamana na waziri wa michezo Ababu na Mwamba, gavana wa Nakuru Susan Kehika, waziri wa Leba Florence Bore, miongoni mwa viongozi wengine. Jina langu ni Aida Munzatsi, nikiripotia Kirk Machweo. Na kwingineko, naibu gavana wa Siaya aliyebanduliwa amehojiwa leo hii bungeni. Oduol anadai kuwa kubanduliwa kwake kunatokana na hatua zake za kufichua gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo katika swala la ufujaji pesa za umma. Naibu gavana huyo alibanduliwa na bunge la kaunti ya Siaya kwa madai ya ufisadi. Hata hivyo, Oduol amekanusha madai hayo akisema na kumlaumu gavana Orengo badala yake.
There was nothing that was needed to be achieved by that motion other than getting information. I'm constrained again. The issue of that report does not feature in his witness statement, and we have no notice of that evidence. And So- like I said, the purpose of the witness statement is to give notice. Witness, can you please restrict yourself Mr. Chair, to your statement? I think Council Modi hasn't read his documents. That report, which is alleging is new, is contained in volume 2 of our bundle of documents. Actually, it's the second last document in the bundle of documents. The report is produced with no context. Now the witness is attempting to give it context. That's my point. It was up to him to give it context in his witness statement so that we have notice. So please, Francis. The Chair, I don't know how to go about it, but then through your guidance, how I wish that the learned friend tells us that the statement is just a guidance and it cannot contain everything that I wanted to say. It's my guidance to how I'm going to present mine, but not everything that I'm going to say. What I want you to do, can you please restrict with yourself to the written statement? When we are doing cross-examinations, you can bring that background. In fact, what you just said, I wish, while you are doing the preliminary earlier, it would have been done. But just restrict yourself so that also, the counsel for the DG is going to eat into your time if you don't restrict yourself. I'm just trying to help you so that you adjudicate this thing properly. Thank you, Chair. Standing guided. Which page is it? Chair, The report? with your kind permission for purposes of record. For the page? Yeah, Chair, on this sort of procedure legally, when you go strictly the way the counsel for the DG is saying, then it means then you go by affidavits only. But when he's giving viva voce evidence, then there can be a little leeway, but still stay within the limit. Chair, this is for the purpose of the records. Yeah, that's why I've said he was giving a background, and while you are giving background, also you save yourself time. You don't waste a lot of time. Mr. Chair, the report is at page 1042. Yes. Of volume 2. Yes. I have no problem, Chairman, if the witness refers to the report, because the report is in the bundle. The witness has produced the report without context, and that is how it should remain on the record of the Senate. He now can't put context on the record. No, we don't have the content he's talking about. We have the report here. We have his 1042 members. Yeah, that is just for record. Yes. That is the report dated May 2023. Yes. Committee on General Oversight. That's right. Okay. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto ameteua kamati ya watu 7 itakayohusika katika kumsaka mkurugenzi mpya wa mashtaka ya umma. Wanakamati hao ni pamoja na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli, afisa mkuu wa EACC Twalib Mbarak, Mary Kimonyi ambaye ni naibu katibu katika huduma za umma, Shadrack Mose ambaye ni wakili mkuu wa serikali, karani wa huduma za umma Mary Odhiambo, Roslyn Odede ambaye ni mwenyekiti wa shirika la haki za kibinadamu hapa nchini, pamoja na Richard Obuocha. Na kufuatia mashambulizi ya hivi punde ambayo yanalenga maafisa wa usalama na umma kutoka kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab, Wizara ya Ulinzi sasa inasema kuwa itawekeza kwenye vifaa vya kisasa ili kukabiliana na magaidi hao. Kwenye ziara ya kiusalama kaunti ya Garissa, Waziri wa Ulinzi Eden Duale amesema kuwa serikali itakabili magaidi vilivyo kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakitokea katika majuma yaliyopita. Hivi punde leo kukiwa na shambulizi lingine la kigaidi katika barabara kuu ya Elale kuelekea kaunti ya Mandera. We were ready and we are investing to buy equipment in the next 3 months that will help even deter the IEDs the terror groups are using. We are buying more sophisticated APCs. We will buy more other equipment in the war against terror. Kenya
will never fall. We can never be intimidated by terrorists. Na lazima tupigane na Al-Shabaab. Now, Al-Shabaab is a criminal, a terrorist organization that is proscribed in this country. And as the PS in charge of internal security and national administration, kazi yangu ni kulinda usalama. Sio tu usalama ya wakaaji wa hapa Ijara au Garissa, ni ya wakaaji wa Kenya wote, na pia kulinda mali ya Wakenya. Niko tayari kama kiongozi wa kaunti hii ya Garissa, niko tayari kupambana na Al-Shabaab, tupewe silaha ya serikali na mimi nitakuwa frontline. Watoto wadogo wametoka huko nje kuja kutuharibia nchi yetu, na sisi hatuwezi kubali hiyo. Serikali isikie, sisi tuko tayari kupigana na hawa usiku na mchana. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kiusalama ndio inaniacha bila la ziada. Naarifiwa kwamba tayari muda wangu umekamilika hapa ndani ya meza ya taarifa za Kirk Machweo. Asante sana kwa kutenga muda wako na kufuatilia matangazo yetu tangia mwanzo hadi kufikia sasa. Sina la ziada na kuaga, nikutakia wewe usiku mwanana. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia wewe usiku usiokuwa na bugdha. Kwaheri, tuonane hiyo kesho majaliwa. Mimi ni Sambu. Kwaheri.